Bist du bereit in die Welt der Schatten einzutauchen, der Fall von Jack dem Ripper ist eins der größten Rätsel der Geschichte. Unterhut wurden, where die Details, erkunden, die London, immer noch, heimsuchen, aber, bever, wir beginnen, gib uns ein Like, amsickers, ein das du keinen dieser Geheimnis verpasst, undeb ammonia, den Kanal, den Haie, luften, where die dustesten Geheimnis der Geschichte. Die Geschichte von Jack dem Ripper beginnt in einem düsteren und geheimnisvollen London, wo das Viertel Whitechapel bekannt für sein extrem Armut und hohe Kriminalitätsrate. Die Gegend wo von engen, schlecht beleuchteten Gassen und perfekten Orten für die Verbrechen die Stadt in den kommenden Monaten erschüttern würden. Dort bever Jack auftaucht, wo Whitechapel bereits ein Ort der von Gould und Verzweiflung gebraucht wo als begann im August dieses Jahres, als das erste Opfer Marianne Nichols brutal ermordet aufgefunden wurde. Ihr Körper wurde in einer dunklen Gasse hinterlassen, mit Sieken von Verstümmelung, die darauf hintertäten, dass die Morde anatomische Kenntnis, bestes die Polizei, die bereits angultätig Verbrechen in der Region Guntwar, schenkt diesem Fall anfangs nicht die gebrünnte Aufmerksamkeit, da im Laufe der Wochen begannen immer mehr Frauen zu und als ihr Leichen gefunden wurden, wurde das Borgen des Mordes immer klarer. Grotesk verstemmeln chirurgische Schnitt und ein erschreckend Precision. Mit jedem neuen Mord verbreitet sich das Gefühl der Angst in Whitechapel. Das erschreckendste war nicht nur der Mord selbst, sondern auch die Tatsache, dass der Mörder nie klar hinweist auf seine Identität hinterließ. Keine Zeugen, keine Kameras, keine konkreten Beweise. Das Rätsel wurde immer größer. Die Stadt, die bereits von sozialen Schwierigkeiten geprägt war, sah sich nun von einem unsichtbaren Rübe bedroht. Und so begann der Terror von Jack dem Ripper sich auszubreiten und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte Londons, was die Mord von Jack dem Ripper so erschreckend macht, whereon nicht nur die Mord selbst, sondern auch die brutal und Vises Art und Weise, VRC, ausführt, Gieds Verbrechen trug ein Signatur der Precision, die darauf hinderte, dass der Mörder, aber anatomische Kenntnis, verfügte oder sogar ein medizinische Ausbildung besaß. Die Opfer waren immer Frauen, meistens Prostituierte und tattered war immer isoliert und es war zugänglich, da was am meisten auffiel, war die extrem Gewalt und die Verstümmelungen, die einem Präzisen musste folgen. Das erste Opfer, Marianne Nichols, wurde mit tiefen Schnitten am Hals gefunden und ihr Bauch war mit Precision aufgeschnitten. Das zweite Opfer, Annie Chapman, hat das gleich schreckliche Schicksal. Ihr Körper wurde mit durchgeschnitten, Kehel und Fixschnitte, Kehel und Vergunteil ihrer inneren Organ entfernt wurden, was auf ungewisses Ma und chirurgische Fähigkeit hinter der dritte Mord, der Elizabeth Stride, obwohl ebenfalls brutal, schien weniger Prozess zu sein, da der Mord an Catherine Edos war noch grotesker. Ihr inneren Organ wurden vollständig entfernt und die Schnitt in ihrem Körper waren so präzise, dass sie vermuten Legion. Der Mörder hat nicht nur getötet, sondern auch den Körper seiner Opfer steuert. Die Verstümmelung war nicht nur ein Akt der Grausamkeit, sondern ein dustiges Ritual, das einen Zweck zu haben schien, der aber den bloßen Mord hinnes. Der Punkt, der die Polizei und die Ermittler der damaligen Zeit am meisten faszinierte war, die Präzision der Verstümmelungen. Niemand wusste genau, ob die Morde über ein Spezialausbildung in Anatomie verfügte oder ob seine Erfahrung aus anderen Quellen stammt. Fakt ist, dass Jack der Ripper sein Opfer in einer unbeschreiblichen Schiene des Schreckens zurücklud, als obais, Weibo sein eigenes macabres Werk mit jedem neuen Mord wird. Die Opfer von Jack dem Ripper waren Frauen, hauptsächlich Prostituierte, die in den Straßen von Whitechapel ums Überleben kämpften. In einem Stadtteil der von extremer Armut geprägt war, während sie leicht Ziel für einen Mörder, der sich im Schatten bewegt. Obwohl viele dieser Frauen unter prekären Bedingungen lebten, hat jede von ihnen eine einzigartige Geschichte, eine Vergangenheit, die oft von der Gesellschaft ignoriert wurde, aber die einen tiefen Verlust hinterließ, als ihr Leben auf so großem Vis unterbrochen wird. Marianne Nichols, das erste Opfer, war 43 Jahre alt und führt ein schwieriges Leben, das von turbulenten Beziehungen und Sucht geprägt war. Sie wurde in der Not am 31. August 1888 gefunden mit durchgeschnittener Kehel und ihrem aufgeschnittenen Bauch. Ihr Tod war brutal, aber nicht genug, die Behörden zu alarmieren. Die noch nicht die Ausmaß der Bedrohung erkannten, die sich nicht. Annie Chapman, das zweite Opfer, wurde am 8. September 1888 gefunden. Sie war 47 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern.
Unwit, ihr Kinder lebten zu dieser Zeit in einem Waisenhaus und sie versagt als Prostituierte zu überleben. Annie wurde mit durchschnitter Kehel und noch grausameren Verstemmeladen Jeffenden ihr Mordzog. Mehr Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, aber das Geheimnis den Morde wird sich nicht. Elizabeth Stride, das Drittopfer, wurde am 30. September 1888 ermordet. Im Gegensatz zu den anderen erlitt sie nicht die gleichen Verstümmelungen. Ihr Mord wurde vermutlich unterbrochen möglicherweise, weil der Mörder durch das Näherkommen einer Person gestört wurde. Sie war 45 Jahre alt und wie die anderen ebenfalls Prostituierte, obwohl die weniger brutal Natur ihres Mords einige Zweifel an der Urheberschaft von Jack aufwarf. Ihr Leach in der Nähe der anderen Opfer gefunden, was ihren Tod ebenfalls Jack zugeschrieben. Catherine Edos das vierte Opfer wurde in Düsselborn noch wie Elizabeth Stride ermordet, was als Doppelmord bekannt wurde. Ihr Creeper wurde in einer ruhigen Strage mit extrem grausamen Verstümmelungen gefunden, einschließlich der Entfernung ihrer inneren Organ. Sie war 46 Jahre alt und eine bekannte Alkoholikerin auf den Straßen von Whitechapel. Das letzte Opfer Mary Jane Kelly wurde am 9. November 1888 ermordet, und ihr Creeper wurde unter noch schrecklicheren Umständen gefunden. Mit nur 25 Jahren wurde Mary Jane in ihrem Zimmer gefunden mit so intensiven Verstümmelungen, dass ihr Gesicht kaum wiederzuerkennen war. Ihr Tod wurde als der brutalste aller 5 beskittigen Opfer von Jack beschrieben. Diese Frauen hat ihr Leben auf brutal und unerwartet Weise verloren. Das beunruhigendste von allem ist, dass die Morden innen von einem Mysterium begleitet wurden, das nie gelöst wurde. Bis heute wissen wir nicht, was wirklich in jener Nacht in den dunklen Straßen von Whitechapel geschah. Als Jack der Ripper sein letztes Opfer fordert, das Geheimnis rund Jack den Ripper beschränkt sich nicht nur auf sein Opfer, und der Mord und besonders faszinierender und düsterer Aspekt dieser Geschichte sind die Brief, die der Mörder selbst verschickt rennt. Der Mordserie wurden mehrere Brief an die Polizei und die Presse gesendet, in denen behauptet wurde, sie stammten von Jack dem Ripper. Dies Brief waren nicht nur sich mit seinen Taten zu brüssen, sondern trugen auch dazu bei, die Angst und die Paranoia zu schüren. Die Londoner, der erste und die berühmteste dieser Brief war der Boss, der im September 1888 auftaucht, in dessen schrieb der Mörder, Jack der Ripper. Und droht explizit mit seinen nackten Taten. Der Brief ist bemerkenswert, nicht nur wegen der Dreistigkeit des Absenders, sondern auch wegen der detaillierten Beschreibung seiner Mord. Als Wort sich über das Chaos amüsieren, das enrichtet early sogar durch Blicken das die Polizei anfing sei inzufassen, was die Angst in den Straßen von Whitechapel nervös. Ein weiterer berühmter Brief war der Saucy Jackie, der Kurs noch dem Mord an Catherine Edos anging. Auch hier prollt Jack mit seinen Taten und matcht die Tungen zu Details des Verbrechens, die nur der wahre Mörder kennen kannt. Der Brief war unlich der ersten, was die Vorstellung verstärkt, dass der Mörder direkt mit der Presse und der Öffentlichkeit Kommunizer und sich über seine eigene Unantastbarkeit lustig macht. Der unheimlichste Jedek war der from Hell, der im Oktober 1888 bei der Polizei eintraf. Dieser Brief war mit einem Stück menschlicher Nähe-Version das Anblick von einem der Opfer entfernt worden war. Darin behauptet Jack, dass der Version des Organstücks ein Zeichen des guten Willens sei. Der Inhalt des Briefs und die Tatsache, dass ein menschliches Krotel verschickt wurde, machten zu einer der makabersten und der wahnsinnigsten Beweise seiner Existenz. Wir glauben, dass dies ein Versuch von Jack war, die Angst zu verstärken und die Beharden weiter zu verwirren. Aber die große Frage, die bis heute bestet ist, wurden die Brief wirklich von Jack dem Ripper geschickt oder waren sie einfach eintuschung? Einige glauben, dass sie nur eine Strategie waren, die Ermittlungen zu verwehren, ein Versuch, mehr Chaos und des Sursuchen. Andererseits enthalten einige der Brief präzise Details über die Mord, was darauf hindeutet, dass der Mörder tatsächlich hinter ihnen die Brief von Jack dem Ripper entgette nicht nur die Panik in London, sondern wurden auch zu einem der rätselhaften Elemente des Falls. Sie enthalten einen Mörder, der nicht nur grausam und präzise war, sondern auch demandend, der gern mit seinen Opfern, der Polizei und der Gesellschaft, insgesamt spielt die Tatsache, dass dies Brief bis heute existieren, heilt das Geheimnis von Jack lebendig, wobei die neue Theorie über ihre Authentizität eine neue Perspektive auf den Mörder und seine Psyche bietet. Das Geheimnis die Identität von Jack dem Ripper fasziniert die Welt bis heute.
Shan in den ersten Tagen noch den Morden tauchten verschieden Theorien auf, wurde Morde gewesen sein kennt mit so wenigen konkreten Hinweisen wurde die Identität von Jack zu einem der größten, ungelösten Rätsel in der kriminellen Geschichte. Im Lauf der Jahr wurden vielfältigkeits genannt, jeder mit seiner eigenen Geschichte und Theorien, die Anschuldigungen stützten einige dieser Theorien scheinen plausibel. Rendande fantasievoll sind, aber alle lassen ein Frage offen war wirklich Jack, der Ripper, einer der meistdiskusierten Verdächtigen ist Aaron Kosminski, ein polnischer Friseur, der in Whitechapel lebt. Kosminski war bekannt für sein exzentrisches Verhalten und seine scheinbar geistige Instabilität. Laut einigen Theorien hat einen tiefen Hass auf Frauen, insbesondere auf Prostituierte, was in möglicherweise zu den Morden getrieben haben kennt, a juridem Dutet ein genetische Untersuchung von 2024. Die DNA von einem der Brief des Rippers verwendet, daraufhin, dass Kosminski der Mörder gewesen sein kennt. Dies Theorie wurde jedoch noch nicht allgemein anerkannt und will stellen die Gültigkeit der Beweise in Frage. Ein weiterer, popularer Verdächtiger ist James Maybrick, ein wohlhabender Kaufmann aus Liverpool, der noch dem Auftauchen eines Tagebuchs als Jack der Ripper beschuldigt wurde. In dessen Tagebuch, das Anblick unter seinen Besitztümern, Jeffenden würde Sal Maybrick sich als verantwortlicher für die Mord bekannt haben. Dieses Tagebuch bekannt als Maybrick Tagebuch enthält Details zu den Verbrechen underwent die Opfer auf ein Western allerdings halten viel Experten das Tagebuch für ein Fehlschung an die Theorie, dass Maybrick der Ripper war, wird immer noch intensiv debated. An exzentrischer Theorie besagt, dass Prinz Albert Victor, der Enkel von Königin Victoria, der Mörder gewesen sein kennt. Laut dieser Theorie war der Prinz in ein Reihe von Skandalen verwickelt und soll die Mord aufgrund von Wahnsinn oder dem Wunsch begangen haben, sein eigenen Geheimnis zu verschleiern. Obwohl diese Theorie weitgehend widerlegt wurde, sorgt sie damals für viel Kontroversen und hat immer noch einige weiter verdächtig umfassen hörst wie Dr. Francis Tumblety, ein amerikanischer Charlatan, der einen Hass auf Frauen hegt. Wurde seit der Morde in London verhaftet und verhält sich verdächtig, nie formell angeklagt. Es gibt auch Theorien, die nahelegen, dass Jack ein Mitglied der Mittelschicht oder sogar ein Chirurg gewesen sein kennt, angesichts der Präzision, der Schnitt und den Opfern. Trotz all der Theorien und Verdächtigen bleibt die Identität von Jack, dem Ripper, jedoch ein Rätsel, weil wie einige vermuten ist, dass auch ein Teil seines Reises, die Wurzeln dass der Mörder nie gefasst wurde an die, dass das wir nie herausfinden würden. Der Einfluss von Jack dem Ripper geht weit über sein brutal und Mord hinaus, selbst noch mehr als einem Jahrhundert seit den Morden bleibt sein Legend nicht nur in London, sondern weltweit bestehen. Die Angst, das Geheimnis und die faszinierende Unfähigkeit, den Fall zu lesen haben, Jack zu einer Ikon der Kriminalkultur gemacht. Sein Erbe ist nicht nur ein Geschichte des Horrors, sondern ein unerschafflich Quell für Theorien, Filmbücher und sogar akademische Konferenzen. Was am unheimlichsten ist die Art und Weise, wie der Name Jack, der Ripper, bis heute wiederholt, die Stadt London und die Welt in einem ständigen Zustand des Spukes haltend. In London ist der Tatort in Whitechapel zu einem Pilgerziel für Touristen Metalle und Nusrigjurden. Es gibt sogar Terrain die Bessaker auf ein Reis zu den Orten führen und danin die Opfer gefunden wurden. Diese Exkursionen verbinden Respekt mit Fascination als ob die Stadt irgendwie von dem Jubel das dort geschieht worden war und die das sich über die Jahr hinweg fortsetzt. Whitechapel, das einstens der gefährlichsten und erhöhmsten Viertel Londons war, ist jetzt ein Symbol für ein Duster und der Name Jack, der Ripper, wurde zu einer Metapher für ungelöste Mord, die noch im begangen wurden. Seine Figur lebt in unserer Popkultur, Witter und Word in Büchern, Filmen, Serien und die sogar in Liedern dargestellt. Der Begriff Ripper wurde in den Wortschatz aufgenommen und wird verwendet, der Verbrecher zu beschreiben, die an Verbrechen begehen wodurch und direkt Verbindung zwischen ihm und den Verbrechen hergestellt wird, die weiterhin begessen werden. Jack ist nicht mehr nur ein Mörder des 19. Jahrhunderts wurde zu einem Symbol der Angst und der was Jack so lange gemacht ist nicht nur der Horrorszene Verbrechen, sondern auch die Tatsache, dass ein geschlechtsloser Charakter ist, die Tatsache, dass nie gefasst wurde engt. Die Fantasie und das Geheimnis der sichtbaren Mörder ist umso erschreckender, weil ein undefiniert Idee bleibt, ein Potenzial Bedrohung, die überall und zu jeder Zeit existieren kann.
die Suha noch de Wahrheit, die immer noch andauert, matcht Jack zu einer Icon des Rätsels, selbst in der modernen Popkultur wird häufig mit anderen notorischen Verbrechen wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer verglichen, aber sinnvoll bleibt unverglichen, aber sinnvoll bleibt unvergleichlich, aufgrund des Grads der Spekulation, die noch immer seine Identität Item ist das Herb von Jack, dem Ripper, auch ein Spiegelbild der sozialen und der wirtschaftlichen Probleme Zeit legt die Ungleichheiten und Mängel im Justiz und das Sozialsystem offen, die nicht in der Lage wären. Mit Armut und der Ausbeutung von Frauen am Zugen, die Opfer von Jack wären, arme Frauen, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt wurden, und ihr Mord wurden zu einem Spiegelbild der Behandlung dieser Frauen zu dieser Zeit. Der Kampf gegen Armut, Misogynie und die soziale Vernichtungsung sind immer noch Themen die modern Welt heimsuchen, und der Jack, der Ripper, bleibt ein erschreckend. Letztlich ist das Herb von Jack dem Ripper nicht nur das eines Mordes, ist das Symbol eines ungelösten Rätsels einer Gesellschaft, die ihr verletzlichsten Mitglieder nicht schützen kann, und in einer kollektiven Angst, die nie verschwunden ist. Selbst noch mehr als 130 Jahren bleibt Jack, der Ripper, ein fester Bestandteil des menschlichen Gedächtnisses wie ein Schatten, der sich weigert. Die Geschichte von Jack, dem Ripper wurde nie vollständig gelöst, aber sie fasziniert und erschreckt uns weiterhin. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr Rätsel wie dieses erkunden, möchtest, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Jeder Klick hilft dabei noch mehr Geschichten für dich zu bringen. Bleib dran, denn das nächste Rätsel kennt noch erschreckender sein. Bis bald.